மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த மானிய கோரிக்கை மீது உரையாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கியமைக்கு நன்றி. சமத்துவத்தை வென்றெடுப்பதே சமூக நீதியின் நோக்கம். ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஷெட்யூல் டிரைப்ஸ் மற்றும் ஓபிசி, விமன், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோருக்கு நீதி கிடைக்க, அதன் மூலம் சமத்துவத்தை நிலைநாட்ட இந்த துறை பாடாற்றி கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் சமூக நீதிக்கு குழி தோண்டும் வகையில் இங்கே நீதிமன்றம் உட்பட நமது நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருவது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. அண்மையில் உச்சநீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியது. உத்தரகாண்ட் அரசுக்கும் முகேஷ்குமார் என்பவருக்கும் இடையிலான வழக்கில் அந்த தீர்ப்பை வழங்கிய உச்சநீதிமன்றம் வேலைவாய்ப்பு என்பது அடிப்படை உரிமை இல்லை, மாநில அரசுக்கோ மத்திய அரசுக்கோ அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்த முடியாது, நீதிமன்றம் அப்படி ஆணையிட முடியாது என்ற தீர்ப்பை வழங்கியது. இது குறித்து அண்மையில் நமது சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் அவர்களை, மாண்புமிகு அமைச்சர் கெலோட் அவர்களை நேரிலே சந்தித்து நாங்கள் மனு ஒன்றை கொடுத்தோம். அந்த உத்தரகாண்ட் அரசு மற்றும் முகேஷ்குமார் வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு சமூக நீதிக்கு எதிரானது, வேலைவாய்ப்பை பறிக்கக்கூடியது. ஆகவே உடனடியாக மத்திய அரசு இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீட்டு வழக்கை தொடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறோம். இது குறித்து 1976 உச்சநீதிமன்றத்தில் கேரள மாநில அரசுக்கும் NM தாமஸ் ஆகியோருக்கும் இடையிலான வழக்கில் 7 நீதிபதிகள் கொண்ட கான்ஸ்டிடியூஷன் பெஞ்ச் அளித்த தீர்ப்பு செக்ஷன் 16 குறித்து விளக்குகிறது. Article 16 will have to read as a whole, and the Article 16(4) is not an exception but merely or emphatic statement of a concordant and principle stated in 16(1). 16(1), 16(4) ஆகியவற்றை ஒரே செக்ஷனாக இணைத்து பார்க்க வேண்டும். அப்படி பார்க்கிற போது வேலைவாய்ப்பு என்பது கட்டாயமான ஒன்று, மத்திய மாநில அரசுகள் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதை இந்த தீர்ப்பு வலியுறுத்துகிறது. 7 பேர் கொண்ட கான்ஸ்டிடியூஷன் பெஞ்ச் வழங்கிய தீர்ப்பு முதன்மையானது, அடிப்படையானது, வலிமையானது. ஆனால் அண்மையில் வழங்கிய தீர்ப்பு அந்த வேலைவாய்ப்பை, சமூக நீதியை கேள்விக்குள்ளாக்கக்கூடிய வகையில் அமைந்திருப்பதால் மத்திய அரசு உடனடியாக அந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீட்டு வழக்கு செய்ய வேண்டும், தொடுக்க வேண்டும் என்பதை வேண்டுகோளாக வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மேலும் இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாப்பதற்கென்று சட்டம் ஒன்றை இயற்ற வேண்டும், அதனை அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 9வது அட்டவணையில் சேர்க்க வேண்டும் என்று நான் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். உச்சநீதிமன்றம் கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் தேசிய சட்ட ஆணையம் தயாரித்து மத்திய அரசிடம் அளித்துள்ள வெறுப்பு குற்றங்கள் தொடர்பான மசோதாவை உடனடியாக சட்டமாக்க வேண்டும். இன்றைக்கு நாட்டில் சாதியின் பெயரால், மதத்தின் பெயரால் வெறுப்பு அரசியல் விதைக்கப்படுகிறது. அதனால் வெறுப்பு குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. எனவே ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற வெறுப்பு குற்றங்கள் தொடர்பான மசோதாவை உடனடியாக சட்டமாக்க வேண்டும் என்று நான் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். திட்ட கமிஷனை கலைத்துவிட்டு நிதி ஆயோக் கொண்டு வந்ததன் மூலம் ஷெட்யூல் காஸ்ட் சப் பிளான், ட்ரைபல் சப் பிளான் ஆகிய துணை திட்டங்களை மத்திய அரசு கைவிட்டு விட்டது. இதனால் SC/ST மக்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறைந்து கொண்டே போகிறது. எனவே ஆந்திராவில் எப்படி இதற்கென்று ஒரு சட்டம் இயற்றியிருக்கிறார்களோ அதே போல மத்திய அரசும் இதற்கென சட்டம் ஒன்றை இயற்ற வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அரசாங்கத்தின் அலட்சியத்தால் ஆணவ கொலைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. உச்சநீதிமன்றம் இதற்கென சட்டம் இயற்றும்படி உத்தரவிட்டு இருக்கிறது. ஆனால் இதுவரையில் மத்திய அரசு அதை கண்டுகொள்ளவில்லை. எனவே ஆணவ கொலைகளை தடுப்பதற்கு சட்டம் ஒன்று இயற்ற வேண்டும் என்றும் நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மேலும் தலித் மற்றும் பழங்குடி மாணவர்களுக்கு போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் வழங்கப்பட்டு வந்தது. மத்திய அரசு அந்த நிதி வழங்குவதை நிறுத்திக் கொண்டதனால் மாநில அரசுகள் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை. அதேபோல் அயல்நாடு சென்று உயர்கல்வி படிப்பதற்கான வாய்ப்பும் இப்போது பறிபோய் கொண்டிருக்கிறது. எனவே தயவு கூர்ந்து போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் மற்றும் அயல்நாடுகளில் உயர்கல்வி படிப்பதற்கான நிதி உதவி வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரே ஒரு கருத்து, தலித்துகள் இந்த நாட்டில் ஒடுக்கப்படுவது மட்டுமின்றி தலித் ஆதரவாளர்களும் பொய் வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டு அச்சுறுத்தப்படுகிறார்கள். பீமா
புரேகான் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களை தொடர்ந்து சட்டவிரோதமாக சிறையில் வைத்துள்ளது. மகாராஷ்டிர அரசு அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க முன்வந்த நிலையில் அந்த வழக்கு தேசிய புலனாய்வு அமைப்பின் கீழ் மாற்றப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. எனவே இந்த வழக்கை ரத்து செய்வதுடன் அனைவரையும் கைது செய்யப்பட்ட அனைவரையும் Dr. T. Sumati ji. Thank you very much, Madam Chairperson, for allowing me to participate in this discussion on the demands for grants, which comes under the Ministry of Social Justice and Empowerment. I'm privileged to partake in this discussion, Madam, since I hail from the state of Tamil Nadu, a pioneer state which has held the virtues of social justice and empowerment right from its Justice Party days. Madam, I would like to open up my discussion with a saying by a famous German playwright and poet, Bertolt Brecht, who has said, what kind of time are these, which wherein to talk almost about a tree is a crime, because it implies silence about so many crimes. Isn't it very apt, Madam, these lines, in the aftermath of the Delhi riots, to keep quiet against any kind of justice is again you are doing injustice for upholding social justice. Madam, they say the Battle of Waterloo, wherein Napoleon was defeated, was won by the Etonians, meaning the students graduated from the School of Eton in London. So also the battle for social justice was won back in Tamil Nadu by 3 legendary Dravidian reformists, Thandai Periyar, Peraringer Anna and Dr. Kalaignar. Madam, when I come to the definition of social justice, I'm reminded of these 3 legendary reformers who have upheld these virtues, and the baton has been now proudly being carried on by my party president Thalapathy M.K. Stalin with more fervor and commitment to all the causes espoused by the champions for this avant-garde movement, champions like Ambedkar and Baburav Pule. When I look into the definition of social justice, I would like to quote what does the definition say. Social justice is a political and philosophical concept which holds that all people should have equal access to wealth, health, well-being, justice and opportunity. When we take stock the aftermath of the Delhi riots, I would like to ask through you, Madam, that whether all the people have had access for their protection of their life, whether they have had access to protect their wealth, whether there was justice meted out equally to all the citizens of Delhi, whether all of them had the equal opportunity to safeguard their life. Madam, the synonyms for social justice are fairness, equity and integrity. My first demand in this is whether there is fairness in the justice meted out to all the citizens of Delhi. Madam, I know pretty well that I need to talk about the demands here, but at the same time, to reflect upon the term social justice is very important in this juncture, because I would like to quote, I quote, because social justice assigns the rights and duties in the institutions of a society which enable people to receive the basic benefits of cooperation. Social justice helps us work towards celebrating diversity in our communities and countries. Unquote. Do we really celebrate diversity in this country now? Suppressing all voices of democratic protest and plural voices is a present deplorable scenario here. Madam, in Europe, great revolutionaries and rationalists like Voltaire and Rousseau took almost 50 years to awaken their countrymen and prepare them for a revolution. But our Thandai Periyar took just 20 years to achieve social justice in Tamil Nadu, where in other countries, all the reformers and rebels have taken centuries to achieve such aims. Madam, I would like to place it on record, the track record, what are all the achievements Tamil Nadu has done in the field of social justice and empowerment.
The first constitutional amendment of Article 15, Clause 4, that gives powers to government to provide reservation in education was done due to the relentless fight in Tamil Nadu way back in 1950. Dr. Kalaignar continued to protect the constitutional rights of SC, ST, minorities, backward and most backward communities by following 50% reservations. He was instrumental in getting the inner reservation for Arundadiyar community, and when our party president Thalapathy M.K. Stalin was the Minister for Local Body and Administration, he was instrumental in filling up all the vacancies which are reserved for the Arundadiyar, the inner reservation of the Arundadiyar community, particularly for the women vacancies, in an effective way. Dr. Kalaignar was the first one to propose and implement reservation for destitute women, physically challenged persons, and for the transgenders. He brought the 33% women reservation in local bodies, 30% women reservation in government job. The Tamil Nadu government during his days at present provides 69% reservation, for which during his tenureship as chief ministership, Dr. Kalaignar was instrumental. Madam, they say all are equal, but some are more equal than others. In order to have a fair, balanced equality, I urge the government to bring a reservation act for OBC, SC and ST and to place it in the 9th schedule of the constitution. I am proud to remind here that the government of Tamil Nadu, headed by Dr. Kalaignar, was the first government to create a separate ministry for backward classes way back in 1969. I wish to bring to the notice of this august house a matter of very urgent importance. Madam, the 3-member expert committee on creamy layer for OBC is needless and unwarranted, since we already have a constitutional body, the National Commission on Backward Classes, to look after the OBC related issues. It is sad to note that in that committee, not a single member is from the OBC. To determine a creamy layer on the basis of salaried income only and to remove groups A and B is unjustifiable and could eliminate the deserving OBCs. That's why our dear Dr. Kalaignar called the creamy layer as the Kirumi layer. Kirumi in Tamil means virus in English. The government has totally ignored the report of the Parliamentary Standing Committee on Welfare of OBC dated 9/3/2019, submitted to the Honourable... Madam, I'm the only speaker. I've got 15 more minutes. Only speaker. Therefore, I urge the ministry to reject the 3-member expert committee and advise the National Commission on Backward Classes to look into the equivalence post in public sector undertaking PSUs and on creamy layer. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I wish to record the grave injustice being done to the OBC students in the seat allotments of MBBS and postgraduates medical seats under All India quota. Though this issue relates to the Ministry of Health, I want to record this in the discussion in the social justice, since it's a problem related to the implementation of social justice. Madam, the 27% reservation mandated by the government orders for OBC students have not been implemented by the Medical Council of India in All India quota seats. This has to be taken note of it, and the Health Ministry has to take a decision to extend 27% reservation to OBCs and should file in a reply in the Supreme Court. I've got the data about the lack of funds allotted to the post-metric scholarship as well as the pre-metric scholarship to all the students. It had to be increased. The inadequate budget allocation under these schemes is because of the gap between the funds decided by the Ministry of Social Justice and those approved by the Ministry of Finance, and it should be bridged. Madam, justice delayed is justice denied. The implementation of reservation for SCs, STs and OBCs in higher educational institutions funded by Centre was delayed for more than 15 years after the announcement, while the same for EWS was done within a month of announcement. This disparity should be set right. Madam, again, the Ministry of Social Justice has created Dr. Ambedkar Foundation and allotted funds. We are happy and it's a welcome move. Similarly, the government has to create Thandai Periyar Foundation for furthering the ideology and message of Thandai Periyar. Madam, coming to the empowerment of women, we are now in the millennial era talking about the empowerment, but way back in 4th century BC, when Aristotle was lecturing to his students that women were subjective to men, that men were rulers and women were subjects,
It was Augustine, a woman who disguised herself as a man and became the world's women's first doctor. And who was Plato's teacher? It was Melatio Aspasia, who was a woman celebrated as the first lady of Athens. But here, in this, even after the government having declared the year 2001 as the year of women empowerment, we are still fighting for 33% reservation for women. Isn't it a shame, madam? I wish to place it on record that reservation is our birthright. It is neither a concession nor any arms given as mercy to us. We want minimum, not maximum 50% reservation, and the government should take steps to implement the 33% reservation. Dr. Kalanga has implemented 50% reservation for women in urban local bodies too. So it is the first state to do so in the whole country. Madam, just 2 more minutes. Right is its own defense. So I wish to urge the ministry through you to allot more funds for the persons with disabilities, like there are 70 million persons with disabilities here, physically challenged people, and the funds allocated is 230 crore only. You have to increase it. Also, the fund for the Deen Dayal Disabled Rehabilitation Program should be increased. Under the Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana, I have adopted a village by name Sittalapakam, and 1 minute, madam, I'm concluding. And I request you to urge the central ministry to give pressure upon the state government, because the Tamil Nadu government has sent back the Nirbhaya fund without properly utilizing the whole amount. It's a shame on the ADMK government for not having fully utilized the fund. So I would like to conclude my speech again with brushed. Those who take the meat from the table teach contentment. Those for whom the taxes are destined demand sacrifice. Those who eat their fill speak to the hungry of wonderful times to come. Those who lead the country into the call ruling. Madam, 1 minute. Those who lead the country, I'm concluding, last line. Those who lead the country into the abyss call ruling too difficult for ordinary men. Thank you very much, madam.